जय सच्चिदानंद। आप सब में अंदर बैठला परमात्मा ने तीन भक्ति थी अभय भाव त्रिकाल नमस्कार नमस्कार नमस्कार. Welcome to our continuing lesson. Who am I? Q&A's with Dadashree. From beautiful Beckley, weather is great. Sunny, partly cloudy, but just as smashing. 72 degrees. We'll continue with this lesson. Okay, where we left off, Marg, Kram, Ane, Akram. So, Marg, Kram, Ane, Akram, path, Kramik Marg, and Akram Marg. Kramik Marg, and Akram Marg. So, what is Kram and what is Akram? તીર્થંકરોનું જે વિજ્ઞાન છે તે ક્રમિક જ્ઞાન છે. તીર્થંકરોનું જે જ્ઞાન છે તે ક્રમિક જ્ઞાન છે. What the gnan or knowledge of the Thankaras is the kramik gnan. Kramik એટલે પગથિયે પગથિયે ચડવાનું. Kramik means you go step by step. You go up step by step. જેમ પરિગ્રહ ઓછા કરતા જાઓ ત્યારે તેમ મોક્ષે પહોંચાડે. તે ઘણા કાળે અને અક્રમ વિજ્ઞાન એટલે શું? So the definition of Kramik Gnan is saying what is the difference between Kramik and Akram, Kram Marg and Akram Marg. So as you lose Jem Parigraha Karta Jao, as you progress in shedding all your attachments and belongings of this world, with each shedding of your attachments or attachments to this world, as you will proceed towards liberation, and that happens after a long period. Ganakare, te ganaka. That happens after a long period, and akram vignan એટલે શું? And what is this akram vignan? પગથિયા નહીં ચડવાના, લિફ્ટમાં બેસી જવાનું અને 12મે માળે ચડી જવાનું. એવો આ લિફ્ટ માર્ગ નીકળ્યો છે. In contrast, Akram Vignan, what is Akram Vignan? It is you do not climb the steps, you sit in a lift and you climb up to the 12th floor. That type of lift mark મળ્યો છે. That type of lift path has come out. તે આ લિફ્ટ માર્ગમાં જ બેસી ગયા તેનું કલ્યાણ થઈ ગયું. That and sitting in that lift in lift path, if that sitting in the lift path, that if you sit in the lift mark, he's become blessed. His work is done. In other words, he has achieved his goal. હું તો નિમિત્ત છું. I am the instrument, or I am. હું તો નિમિત્ત છું. I am the instrument. I enable. Nimit is one who meets up with you and enables you.
He's not considered to be the doer, but just the instrument or the path, one who demonstrates, who affects the, who points out to the path. આ લિફ્ટમાં જે બેઠા એનો ઉકેલ આવી જાય ને, આ લિફ્ટમાં જે બેઠા એનો ઉકેલ આવી જાય ને, whoever sits in this lift, the solution is done, right? ઉકેલ તો લાવવો જ પડશે ને. You have to have a solution. You need to have a solution, right? આપણે મોક્ષે જવાના જ છીએ, એ લિફ્ટમાં બેસવાની ખાતરી પાછી થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ. આપણે મોક્ષે જવાના જ છે, તે લિફ્ટમાં બેઠાની ખાતરી પાછી થવી જોઈએ કે ના થવી જોઈએ. That you are going to moksha sitting in a lift, you have to make sure that you have to make sure that that is going to happen, right? Happen or not, right? એની ખાતરી એટલે ક્રોધ માન માયા લોભ થાય નહીં. આર્ત ધ્યાન અને રૌદ્ર ધ્યાન ના થાય. એની ખાતરી એટલે ક્રોધ માન માયા લોભ થાય નહીં. આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન ના થાય. The the any khatri that sureness, the surety or the surety of that is that you do not have you do not you that surety is that your anger, pride, attachments, and greed do not happen. Artha dhyan, Rudra dhyan na thai. Artha dhyan is the suffering, internal suffering due to internal causes, suffering due to internal causes, and Rudra dhyan is suffering due to or focus and pain that comes from outside, from outer, that is not under your control, it comes from outside. Artha dhyana rudra dhyan. Internal suffering or external suffering, suffering from external causes do not happen. What is the guarantee? Khatri means guarantee. What is the guarantee that after you sitting in the lift, is that you are going towards moksha? That guarantee is evident from you not having, you do not have anger, pride, attachments, or greed, and the internal suffering internally and from external causes do not happen. એટલે પૂર્ણ કામ થઈ ગયું ને. And so the full complete work is done, right? મને મળ્યો તે અધિકારી. મને મળ્યો તે અધિકારી. Let's look at the definition of nimit. Nimit is one who is instrumental in a process.
apparent doer, not the doer, but apparent doer. Evidentiary instrument. An apparent doer is simply instrument in the progress, is instrumental, who is simply instrumental in the process. A living or non-living entity that is instrumental in the process of unfolding karma. A living or non-living entity that is instrumental in the process of unfolding karma. Active evidence, just an evidence, not the doer. Mane Mario te adhikari. Whoever meets me is privileged or unable or entitled. Adhikari means entitled, authority, one with authority, one with authorization. Mane Mario te adhikari. Whoever meets me is entitled. That's what it means. પ્રશ્ન કરતા આ માર્ગ એવો આવો સહેલો છે તો પછી કોઈ અધિકાર જેવું જોવાનું જ નહીં. ગમે તેને માટે એ શક્ય. આ માર્ગ, this path, આવો, this simple, straightforward. then then you do not have to see anyone, do not see entitlement like that. You do not have to see. Game tene mate shakya means shakya means possible. Shakya means possible. Game tene, anyone. It is possible for anyone. Dadashree, લોકો મને પૂછે છે કે હું અધિકારી ખરો? Dadashree saying, people are asking me, am I entitled truly? ત્યારે મેં કહ્યું, મને મળ્યો માટે તું અધિકારી. So I say, you have met me, so you are entitled. આ મળવું એ scientific circumstantial evidence છે આની પાછળ. Behind this, there is the scientific circumstantial evidence. એટલે અમને જે કોઈ માણસ ભેગો થાય એને અધિકારી માનવામાં આવે છે. So whoever so any person who meets me, he is considered to be entitled. Na bego thayo te e adhikari nahi. One who does not meet is not entitled. એ ભેગો શાના આધારે થાય છે? એ ભેગો શા આધારે થાય છે? How does he, what's the basis that he meets me? એ અધિકારી છે તેના આધારે મને ભેગો થાય છે. Because he's entitled, on the basis of that, he meets me. Because he is entitled, on that basis, he meets me. Mane bego thai chata ene prapti na thai. તો પછી એને અંતરાય કર્મ નડે છે. મને ભેગો થાય છતાં એને પ્રાપ્તિ ના થાય. પ્રાપ્તિ means acquire. મને ભેગો થાય. If one meets, upon meeting me, if he does not acquire,
or gain. Prapti means to acquire, gain. One who meets me yet does not acquire. What does he not acquire? Acquire the path towards moksha. તો પછી એને અંતરાય કર્મ નડે છે. One uh, if, meeting me one does not acquire, then the one does not acquire. The reason is that there is because of the antaray karma is obstructing. It's the obstruction due to karmas. It's the obstruction due to karmas is what's hindering a person not acquiring the path to liberation, even if he meets the Gnani Purush Dadashree. મને ભેગો થાય છતાં એને પ્રાપ્તિ ના થાય તો પછી એને અંતરાય કર્મ નડે છે. So the obstructions are a barrier to his acquiring the path to liberation even after meeting me. કર્મમાં કરવાનું ને અક્રમમાં ક્રમમાં કરવાનું ને અક્રમમાં. In the kram means to do, and in akram, question mark. Call from Mount Airy W. Kramma karvanu ne akramma. In the kram, you do, and in akram, एक भाई एक fair question पूछो कि क्रम ने अक्रमा fair show. One person by brother, one person, एक fair, one time asked the question that what is the difference between kram and akram? ત્યારે મેં કહ્યું કે ક્રમ એટલે બધા કહે કે આ અવળું છોડો ને સવળું કરો. So I said, kram means all will say, shed the negatives and acquire and do the right thing. Shed the negative, avru means the avru means bad or not right. Avru means not right. So leave the that's not right and do what's right. Bada do, so that's a activity of doing. To leave that's not right and do the right. Bada age ke karya kare. Everyone keeps saying that. Enu naam kramik marg. When people do tell you to keep on telling you to do the right thing, do the right thing. That is the kramik mark. That is the path of, that is a kramik path. Kram એટલે બધા છોડવાનું કહે. કપટ લોભ છોડો ને સારું કરો. ક્રમ એટલે બધા છોડવાનું કહે. Kram means that you have to all will say to give up
Give up what? Cunning. Kapat means manipulation, negative, uh, negative acts, kapat, cunning acts. Give up greed. So give up manipulation, greed, and do good. સારું કરો. Do good. એ જ તમે જોયું ને અત્યાર સુધી, that you have seen up till now. અને આ અક્રમ એટલે કરવાનું નહીં. And this akram means you do not have to do anything. You do not have to do. કરવાનું નહીં એટલે કરવાનું નહીં. કરવાનું નહીં. Not to do. And akram is not to do. Karomi, karosi, karoti nahi. Karomi, karosi, karoti. This is the Sanskrit. To do. Karomi, I don't understand this completely. Karomi, karoti, karosi, karoti. It's the act of doing. Nahi. In akram, there is no doership, no doing. ગજુ કાપે તો અક્રમમાં કહેશે એણે કાપ્યું નથી ને મારું કપાયું નથી. ગજુ કાપે તો અક્રમમાં કહેશે એણે કાપ્યું નથી ને મારું કપાયું નથી. અને ક્રમમાં તો એમ કહે કે એણે કાપ્યું અને મારું કપાયું. The difference is in if there is pickpocketing. In akram, you say in akram you say he has not picked the pocket and my I have not been pickpocketed. He has not done it. He has not pickpocketed and I have not been pickpocketed. અને ક્રમમાં તો એમ કહે કે એણે કાપ્યું અને મારું કપાયું. In the coming part says he has pickpocketed and I have been pickpocketed. અક્રમ વિજ્ઞાન એ લોટરી જેવું છે. લોટરીમાં ઇનામ મળે એમાં એને કઈ મહેનત કરી હતી? Akram Vignan, the science of Akram is like a lottery. In the lottery, when you get a prize, do you have you done any effort? Have you made any effort? રૂપિયો એણે આપ્યો હતો ને બીજા લોકોને રૂપિયો આપ્યો હતો પણ એનું ચાલી ગયું. રૂપિયો એણે આપ્યો હતો અને બીજા લોકોએ રૂપિયો આપ્યો હતો. He has given the rupee and other people have given the rupee, but theirs is gone. He gave the rupee and other people have given the rupees, but theirs is gone. એવું આક્રમ વિજ્ઞાન તરત જ મોક્ષ આપી દે છે, રોકડો જ છે. Like that, the akram science gives liberation instantly. Rokodo means cash, and the liberation is given cash right there, not as a
as a banknote or not cash. The banknote, you have to go to the bank and get it. Just cash. So in Akram science, you are given instant liberation in a cash manner. अक्रमति आमूल परिवर्तन. Akramti amul parivartan means through Akram is invaluable transformation. अक्रम विज्ञान तो बहु मोटी अजायबी कहवाए. Akram science is that huge, huge ajabi means like a miracle or grand. Grand mystery. Akram Vignan, Akram science is one big I'm sorry, I'm stumped on this. I want to get an English equivalent. Ajayab means Ajayab is always unbelievable. You see, like something that you think is really big and enormous in people's minds. Like 11. Let's see here. We'll move on. I'm having a difficulty here, my mental block here. So, આ જ્ઞાન લીધા પછી માણસ બીજે દહાડે ફેરફાર થઈ જાય. Once you have this science, once you have acquired this science, next day there is next day is changed. Next day the person is changed. આ સાંભળતા જ લોકો માની જાય. આ સાંભળતા જ લોકો માની જાય. અહીં ખેંચાય આવે. Once a person hears this, once heard, people will believe it and they will be attracted there. Akram Marg Vishwabharma. आ तो संयोग बहु ऊंची अक्रम मार्ग विश्वभरमा. Worldwide, Vishwa Bhar,
worldwide અક્રમ પાથ. આ તો સંયોગ બહુ ઊંચી જાતનો કે આવું કોઈ જગ્યાએ બન્યું નહીં. આ તો સંયોગ બહુ ઊંચી જાતનો કે આવું કોઈ જગ્યાએ બન્યું નહીં. This event, Sanyog, is an event takes place between two entities. Sanyog is the event that occurs. આ સંયોગ તો બહુ ઊંચી જાતનો કે આવું કોઈ જગ્યાએ બન્યું નહીં. This event is of high quality that this has not happened in any place. એક જ માણસ દાદા એકલા જ કામ કરી એક જ માણસ into quotation દાદા એકલા જ કામ કરી શક્યા. Only one person, Dada, into quotation. Only him has it is he is able to do the job. બીજું કોઈ કરી શકે નહીં. No one else can do it. પ્રશ્નકર્તા એ પછી દાદાની કૃપાને question is asking that also through the grace of Dada, right? Dadashree એ તો ચાલ્યા કરશે. Dadashree says that will continue. મારી ઈચ્છા છે કે જે પણ કોઈ તૈયાર થઈ જાય ને પાછળ માર્ગ ચલાવનાર જોઈએ ને. મારી ઈચ્છા છે કે જે પણ કોઈ તૈયાર થઈ જાય ને પાછળ માર્ગ ચલાવનાર જોઈશે ને. Question is saying, is that that is due to the grace of Dada, right? Dada Shri is saying, yeah, that is going to continue. My intent is that whoever becomes ready, whoever becomes ready, we will need afterwards to continue in this path, right? Prashnakarta, જોઈએ ને. Question is saying, yes, we need that. Dadashree, પણ મારી ઈચ્છા પૂરી થઈ જશે. Dadashree is saying, but my intent will be fulfilled. પ્રશ્નકર્તા અક્રમ વિજ્ઞાન જો ચાલુ રહેશે તો એ નિમિત્તથી ચાલુ રહેશે. પ્રશ્નકર્તા is asking if Akram Vignan continues, that will be through that will continue through the nimit. Nimit is instrumental, one who is instrumental in a process, apparent doer, not the doer but the apparent doer. Evidential instrument. An apparent doer is simply instrumental in the process. An apparent doer is simply the instrumental in the process, is the cog of the process, cog in the wheel of process. A living or non-living entity that is instrumental in the process of unfolding karma. He is the active evidence. દાદાશ્રી અક્રમ વિજ્ઞાન જ ચાલવાનું. અક્રમ વિજ્ઞાન તો હજુ તો બે વર્ષ જો આવું ને આવું ચાલ્યું તો ઠેઠ દુનિયામાં બધી વાતો જ આની ચાલશે અને પહોંચી જશે ઠેઠ. Dadashree says, Akram Vignan will continue. Akram Vignan, if it proceeds for a year or two like this, then in the whole world, all the stories will be like this, and it will reach everywhere.
पहुंची जैसे ठेठ everywhere. Let's go see if we find the definition of ajabi. Sorry, it's not apparently listed in the glossary of spirituality here. Anyways, we'll continue. Ajabi is wonder. Just come to me. Wonders of the world, like it's one of those wonder. Yeah, it's like wonders. Wonder is something that you cannot put your hands on it. It's so big and it is beyond words. It's like wonders of the world, for instance. Something you are just love appreciating. Okay, so ajabi here is wonders. Akram Vigyan to bahu moti ajabi che. Akram science is one big wonder. It's said to be one big wonder. It's said to be big or huge wonder. અક્રમ વિજ્ઞાન ચાલવાનું અક્રમ વિજ્ઞાન તો હજુ 1-2 વર્ષ જો આવું ને આવું ચાલ્યું તો ઠેઠ દુનિયામાં બધી વાતો જ આની ચાલશે અને પહોંચી જશે ઠેઠ. Akram Vignan is going to continue, Dadashree says. Akram Vignan, if he continues like 1 or 2 years like this, then the whole world, in the whole world, it will continue. The story will continue and which will reach everywhere. કારણ કે જૂઠી વાત મોં ભારે ચડીને બોલે છે. કારણ કે જૂઠી વાત મોં ભારે ચડીને બોલે છે તેમ સાચી વાત મોં ભારે ચડીને બોલે. સાચી વાત તો સાચી વાતનો મોડો અમલ થાય ને જૂઠી વાતનો અમલ વહેલો થાય. So why it will reach everywhere? Because the lie, the untruth stories are spoken as well as true stories are spoken. સાચી વાતનો મોડો અમલ થાય. The true story is instituted late, and false stories, untruth stories, are instituted early. So false stories coming into being or be instituted early, and true stories become instituted, come into action late. અક્રમ થકી સ્ત્રીઓનો પણ મોક્ષ. With this, we will end our current session. Till we meet again, आप सर्वनी अंदर बैठेला परमात्मा ने अखिल भक्ति अभेद भाव नमस्कार नमस्कार. जय सच्चिदानंद.